Λοιπόν, γεια σας, λέγομαι Μιχάλης Βολέμης, είμαι το ένα από τα τρία μέλη της εκδοτικής ομάδας του ετήσιου περιοδικού του Transform. Τα άλλα δύο είναι ο Eric Κανεπά και ο David Broder. Και ο ρόλος μου εδώ τώρα είναι να συντονίσω το δεύτερο πάνελ της σημερινής ημέρας, που έχει τον τίτλο «Η αριστερά στην κυβέρνηση και στο κράτος» και το κράτος. Να σας πω ότι για το θέμα αυτό υπάρχουν 4 πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στο περιοδικό του Transform, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην είσοδο, του Yearbook Conference για την Φιλανδία, του Αριστείου Μπαλτά για την Ελλάδα, του Αλμπέρτο Γκαρθών για την Ισπανία και της Μαριάννα Μορτάβα για την Πορτογαλία. Κατά κάποιο τρόπο η συζήτηση που κάνουμε είναι συμπληρωματική και αυτών των άρθρων που όσοι διαβάζουν αγγλικά μπορούν επίσης να δουν στο περιοδικό. Μια μικρή εισαγωγή από μένα και θα προχωρήσουμε μετά. Το ζήτημα του κράτους απασχολεί τις πολιτικές δυνάμεις τόσο της μεταρρυθμιστικής όσο και της κομμουνιστικής αρχικά και ριζοσπαστικής στη συνέχεια αριστεράς από την περίοδο της πρώτης εργατικής διεθνούς μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του στρατηγικού του στόχου, ο οποίος για μεγάλο διάστημα ήταν και για ορισμένα κόμματα εξακολουθεί να είναι η κατάργηση, η σταδιακή υπέρβαση του καπιταλισμού και η εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρική θέση κατέχει το ζήτημα της κυβέρνησης, ενός από τους θεσμούς του κράτους, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και υπεύθυνος για τη διαχείρισή του. Αν για τη σημασία της κατάκτησης της κρατικής εξουσίας υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ όλων ή των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο επίτευξής της και το στόχο που πρέπει να εξυπηρετήσει, δεν ισχύει το ίδιο για την κυβερνητική εξουσία. Ιδίως όταν πρόκειται για το ζήτημα της συμμετοχής ή μη κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς σε πολυκομματικές κυβερνήσεις ως ελάσσονες εταίροι. Οι αντιρρήσεις όσων διαφωνούν με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, οι οποίες ήταν πολύ ισχυρότερες στο παρελθόν από ό,τι σήμερα, βασίζονται στο επιχείρημα ότι η συνδιαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας ενέχει τον κίνδυνο ενσωμάτωσης των κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, απομακρύνοντάς τα από τον στόχο της υπέρβασής του. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η απογοήτευση από την ενδεχόμενη εφαρμογή ορισμένων αντιλαϊκών πολιτικών και πολυκομματικών κυβερνήσεων στις οποίες μετέχουν μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές εσωτερικές κομματικές αναταράξεις, ενώ ενέχει και τον κίνδυνο να οδηγήσει πολλούς πρώην ψηφοφόρους των αριστερών κομμάτων στην αποχή από μελλοντικές εκλογές και ακόμα και στην υποστήριξη σε αυτές ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών. Το αντεπιχείρημα όσων υποστηρίζουν την άποψη τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς πρέπει να αναλαμβάνουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κυβερνητικές ευθύνες, είναι ότι αυτό αυξάνει τη δυνατότητά τους να ασκούν πίεση για την εφαρμογή πολιτικών σε διάφορους τομείς προς όφελος των τάξεων ή των ομάδων πολιτών που θέλουν να εκπροσωπούν. Αυτό, ισχυρίζονται, δεν έρχεται κατά ανάγκη σε αντίθεση με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς τους στόχους, το περιεχόμενο των οποίων εξάλλου δεν είναι τόσο σαφές όσο στο παρελθόν. Και είναι η στόχη της συζήτησής μας σήμερα. Ο πρώτος στόχος μας είναι να αναφερθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν ορισμένα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς κατά την επαφή τους με το κράτος, είτε ασκώντας την κυβερνητική εξουσία μόνα τους ή ως ο κύριος εταίρος σε κυβερνήσεις συνασπισμού,
είτε μέσω της συμμετοχής τους σε πολυκομματικές κυβερνήσεις ως ελάσσονες εταίροι. Πιστεύω ότι η παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μελών πολιτικών κομμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς με προηγούμενη ή πρόσφατη κυβερνητική εμπειρία, καθώς και η μεταξύ τους συζήτηση μπορεί να συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το ζήτημα της σχέσης της αριστεράς με την κυβερνητική και την κρατική εξουσία. Αυτός είναι ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος αυτού του τραπεζού. Η δομή της συζήτησης είναι η εξής. Το λέω κυρίως ανθρώπους που θα υπάρξουν δύο γύροι δικών μου ερωτήσεων στις ομιλίες συγγνώμη που αναπληρώ εθνικό γέρος, αλλά είναι λοιπόν, στις ομιλίες και οι δικές τους απαντήσεις. Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των ομιλητριών και απαντήσεις τους σε ερωτήσεις δικές σας ή πρόσθετες ερωτήσεις του συντονιστή. Άρα, από τον πρώτο γύρο, όσοι των απαντήσεων, όσοι σκέφτεστε να ρωτήσετε μερικά πράγματα, καλό είναι να τα σημειώσετε κάπου και να τα θυμηθείτε στο τέλος. Να τα που θα γίνει συζήτηση και θα γίνει στο τέλος, στην τρίτη φάση, στο τρίτο γύρο. Δεδομένου ότι, όπως θα διαπιστώσετε, τις αμέσως οι ερωτήσεις είναι κοινές και άρα γενικές, κάθε μία από τις ομιλήτριες και ο ομιλητής θα δώσουν έμφαση στα σημεία που επιθυμούν. Από την πλευρά μου, έχω στείλει και στους 4 κάποια ειδικά ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι εφόσον το επιθυμούν, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν στις απαντήσεις τους. Δεν θα τα θέσω δημόσια αυτά τα ερωτήματα για να κερδίσουμε χρόνο. Αν χρειαστεί και έχουμε χρόνο, μπορεί να τα βάλω στο τέλος. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι θα τα ενσωματώσουν στις απαντήσεις τους. Η παράκλησή μου στις ομιλήτριες και στον ομιλητή είναι ο χρόνος των απαντήσεων να μην ξεπερνάει τα 10 λεπτά, ώστε να υπάρξουν τουλάχιστον 30 λεπτά για τον τρίτο γύρο της συζήτησης. Μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, θα σας παρουσιάσω τα πρόσωπα τα οποία θα πάρουν μέρος στη σημερινή μας συζήτηση και θα σας παρουσιάσω με τη σειρά που θα τους ζητήσω να μιλήσουν, όπου θα προηγηθούν εκείνα τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε κόμματα που μετήχαν ως δευτερεύοντες εταίροι στις αστυνομίες για να καταλήξουμε σε δύο ομιλητές που τα κόμματα τους άσκησαν μόνα τους ή ως μείζονες εταίροι κυβερνητική εξουσία. Άρα, καταρχάς θα δώσω το λόγο στην Χάνα Σαρκίνε, μέλος του Κοινοβουλίου της Φιλανδίας, πρώην Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας από το 2021 έως τον Ιούνιο 2023. Μετά θα μιλήσει η Μάρια Φερέ, συμπρόεδρος του Transport Europe, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ισπανικής Ενωμένης Αριστεράς. Τρίτη ομιλήτρια θα είναι η Κριστίνα Λούστεμπεργκ, βουλεύτρια για το Μοντεβιδέο στο Κοινοβούλιο της Ουρουάης. Από το 2000, η θητεία της άρχισε το 2020 και διαρκεί μέχρι το 2025. Και τελευταίος έσαι, αυτό που λέμε, αλλά όχι, τελευταίος ο Ευκλήτης Ακαλώτος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Οικονομικών την περίοδο, πολύ έτσι καλή και εύκολη περίοδο, 2015 έως 2019. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 50 χρόνια, στις 11 Σεπτεμβρίου 1973, ο χιλιανός στρατός υπό τον στρατηγό Πινοσέτ ανέτρεψε τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε, το πρώτο ερώτημα είναι το ακόλουθο. Κατά τη διάρκεια άσκησης της
κυβερνητικής εξουσίας αυτοκτόνας ή της συμμετοχής του σε πολυκομματικές κυβερνήσεις. Υπήρξαν προβλήματα στη σχέση σας με τους κρατικούς θεσμούς, τη γραφειοκρατία, τη δημόσια διοίκηση, δηλαδή τους δημόσιους υπαλλήλους των Υπουργείων και των διαφόρων δημόσιων οργανισμών, την αστυνομία, το στρατό, τη δικαιοσύνη, το κοινοβούλιο, τον αρχηγό του κράτους ή προβλήματα με κάποιους από τους κρατικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς, την Εκκλησία, την Εκκλησία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Τελειώνει, το ερώτημα είναι αν υπήρξε κάποια σύγκρουση με κάποιον από αυτούς τους θεσμούς, με περισσότερο από ένα, και ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Στο δεύτερο λίγο θα δείτε την άλλη ερώτηση. Αρχίζουμε από τη Χάνη. Thank you. It's an honor to be here. I don't have any prepared lectures, so I will apologize beforehand if I'm not very coherent, but I try to be brief and stick to the given time. But my name is Hanna Sarkkinen. I'm a member of parliament from Finland, from the Left Alliance. I have been a member of parliament since 2015, and I was the Minister for Social Affairs and Health from 2021 to 2023, so until June this year. Our party, the Left Alliance, was sitting in the five-party coalition government for years from 2019 to until this year. And oh my God, what kind of 4 years they were, because first we had the COVID crisis and everything around that, the health crisis and economic crisis, and then Russia attacked Ukraine, and that had severe consequences also in Finnish politics and the security of Europe. And then we had the energy crisis and the inflation following the war in Ukraine. So it wasn't very easy 4 years, just to say this as a background. The government was like a center-left government, so center parties and left-wing parties led by Social Democratic Prime Minister. But Haramis asked if there were any problems in relations with the state institutions, and I must say that there wasn't anything that we didn't expect, and there wasn't any like major obstacles, but there was obstacles, but we could foresee them, and we have been in government before, so we have experience, so it wasn't really anything new. And I must say that some state institutions are more progressive than others, so not all state institutions are the same. For instance, the Ministry of Social Affairs and Health, where I was, no problem, it is a progressive state institution. But not all state institutions are like that, and I must say that we had biggest problems with the Ministry of Finance, I must say. But still, we managed to break the cycle of austerity and to invest in education, social system, and in environmental. But we had to battle with civil servants, as they in Finance Ministry represent quite like hawkish, conservative fiscal policy. And also maybe in Finland, like mainstream media also represent this kind of same thinking. And also we had to battle with parties inside our government, because not all parties in the government were left-wing parties. But we could have results, and actually we can say that even though we have budget deficits due to the COVID crisis and war and inflation crisis, but still we managed to improve the level of employment in Finland record high. Employment has never been that good as it was when the government ended
period. I must say that it was good that we didn't listen too much to the Ministry of Finance, because that would not have happened if we would have listened too much to the bureaucrats there. We had some problems also with the Ministry of Justice concerning their very strict interpretation of the property rights, and maybe also the Ministry of Internal Affairs concerning asylum seekers and human rights. But it was very fortunate that the Ministry of Interior Affairs was from the Green Party, which shares a lot of the human rights positions with us. I know it was not easy for her to be leading that ministry, but there was some positive. It was an uphill battle for her, but there was some positive development also inside that ministry, even though maybe the culture in the Ministry of Internal Affairs is not very online with our principles. But then I would like to comment about the Social and Health Ministry. Did we face any obstacles? I must say that we faced some obstacles with the media, because we were investing in small pensions and in public health care, and media many times was questioning, is that the right policy to do, and should we rather invest more in the private health care. And also there was some criticism from the private companies from our office for these choices that we made in the government. Then maybe about the media and the Ministry of Social Affairs and Health, there was also a lot of criticism towards us. Like, why are you not fixing these problems that you have in your health system? But I must say that the problems are long-standing. They have been there for decades, and they with the aging population and the lack of medical staff, and they are not fixable in 4 years. You cannot fix the age pyramid, you cannot educate enough medical staff in 4 years. So we got blames for things that the previous governments had not done many times in the media. But of course, when you hold the power, you always get criticism, and sometimes you deserve it, but sometimes you don't deserve it, but that is how it goes, and you must be prepared to live with that kind of criticism also. But I must say that because we had 5 parties in the government, and they are 5 very different parties, there was a lot of negotiation, and sometimes it was very difficult. And of course, because we had the crisis, I think that created an atmosphere that we cannot we need to stay together. I think the crisis in some way made it easier us to stay together, and because it would have been bad thing to demolish the government in the middle of the crisis, when you need to have a functioning government. But I think in that perspective we did quite well, and there was more criticism towards the government and the governmental policies from the center parties. They were unhappy because they were saying the policies are too left-wing. But there was a lot of arguments inside our government. Hello everybody, I'm Marga Ferreira. I'm not a professional politician, I'm not the minister of Consumer who's supposed to be here. But he cannot be here, he wrote the article in the Yearbook. He's not here because he's still a minister, because
we have elections, but we don't have a government, so they have to be in this temporary position. Yes, and then, anyway, but in terms of the question, the situation was completely different to Finland in the sense of as follows. When I was young, I was member of the regional Madrid parliament, ruled by the conservatives in my party, in the country called the Popular Party. And I remember one of the councillors of the Popular Party once told me that the socialist governments in Spain, the country power, the weekend, the totally. No, there's a problem with the microphone. Is the microphone the problem? So the other that I think is important, so that guy from the Popular Party, the conservative, told me once that the socialist government in Spain is a bracket in history. The country belongs to us. Because the right-wing party in Spain, they really think that Spain is a patrimony of them. And this is also behind the far right in Spain, that they identify themselves as the real Spanish people. They're the real British anyway. So they took this idea that Spain is a patrimony of the right, which is, in historical terms, is true, in terms of they are always in the government, particularly in the country which suffered 40 years of fascism dictatorship. So that is what is meant that when we, I'm never here in the plenary, we need as Podemos together with Podemos here, and there is a company from Podemos that maybe can also take the floor later. When we went to the government, they felt the state was stolen from them. So they opened all the mechanisms by the state, not only by the state, to attack the government. Particularly four, let me put it, if I can put it like that. The Progressive Coalition government was attacked, well, first and mainly by the media. Basically, all the TV shows, the majority of the radio speakers on the newspapers, attacking the government day by day. Every single day. And of course, the majority of them with fake news or simplistic attack. It is true to say that the COVID, which was terrible for all of us, it also was like minimizing the critique because of the necessity of the urgency of protecting people. But it was something expected, no? The media and conservatives were attacking, particularly Podemos and particularly the Ministry of Gender Equality. Irene Montero was fully in this attack, I mean, irrational attack. Secondly, the judicial system resisted, not only resisted any progressive advance, but organized itself to reverse the positive laws the government put. And I will talk later about it, the feminist laws that were tried to be changed by the judicial system, which is in all countries in the world part of the elite. No? To be a judge requires a lot of time, money, and years of your life, so there's no working class in the judicial system, which is a problem the left have. The third is that the state, the deep state, created what we call the patriotic police. They call themselves the patriotic police in order to spy, look, invent, attack, and put into the judicial system members of Podemos, basically. Not only also the Basque Country, there's people from Basque Country here. Anyway, so it was a complete attack. But the most important for me, how it was noticed, because this is expected, even if it's historical, is the two sentences I want to share with you from some ministers of Spain. The first is Pablo Iglesias, when he became the vice president of the country. He said to me once, Marga, we have no idea how the state works. We imagine something, but when we are there, in the vice president of the country, we really realize that we don't know how it really works. And the other is Alberto Garzón, who became Minister of Consumer. He told me, Marga, it's amazing. Every day, companies, private companies, are knocking the doors at the ministries. So the lobbying of the private companies in the ministry is something that we never study enough. How they influence the politics, lobbying inside the ministries. Of course, our ministries were not affected by that, but imagine the rest.
So in order to implement laws or policies through these private companies in a very corrupted way. That was the four things, the police, the judicial system, the media, and the lobbies of the private companies. But nevertheless, and I want to finish with something positive, which is that we expected, and also learned from Latin America, Christina, that when you are in the government, you don't have the power. I mean, clearly in a capitalist system, the power is in the market, and having in the government, you can influence the reality, but you don't have the real power unless you have a revolution or a majority in the government. No? But at least you can do things. No? And I strongly defend the performative character of politics. So we need to be there to make politics because change people's lives. So I defended that absolutely. But it's true that we expected the reaction of the public services inside the structure of the administration. Because as in Spain, I mean, coming from where we came, we expected a reactive from all the public servants in the structures of the ministries against progressive things. But something relatively positive happened. We had 5 ministries. 3 of them were really not maybe relevant, but the 2 ministries that were really relevant was the Ministry of Labour and the Ministry of Gender Equality. And the good thing is the Ministry of Gender Equality is relatively new. So the structure inside the ministry was not so against feminism. You know what I mean? It's like a new ministry. So all the public servants were relatively open, no? As Hannah said, it's a progressive goal. And the Minister of Labour, which is my key point, was a mistake of the Socialist Party when we negotiated with them the ministers of the new government, because in every country the Minister of Labour is not relevant, or not the most important one. And they did the mistake to give it to Unidas Podemos, the Minister of Labour. I say mistake for them because based on the trade union, the Minister of Labour was decided to make the big changes in the labour market. And during the pandemic, the Minister of Labour became the most important one to prevent workers, even companies, to give them money. And that gave us the opportunity to create one of the most important laws in Spain, which was the labour law. So we had the union supporting, so there was not so much opposition inside the ministerial structure. But anyway, the attack continues, and one of the reasons why we don't have spectacular results, because the government was really good. I mean, in these years, it was because of the massive, irrational, criminal attack coming from the media and from the judicial system. So now it's Christina. Μιλάω ελληνικά. Είδαμε ότι υπάρχει μια διαφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το προοδευτικό μέρος της κυβέρνησης της Κωνσταντίνης στην Ισπανία από τις αντίστοιχες που υπήρχαν στην αριστερή συμμαχία στην Ιρλανδία. Για να δούμε τώρα τι συνέβη, ποια είναι η εμπειρία από την μακροχρόνια διακυβέρνηση του Frente Amplio στην Ουρουγουάη και ακούμε την Χριστούγεννα. Bueno, muchas gracias. Agradezco Spanish. Agradezco particularmente a la organización de este evento, a Transformer, y al comité organizador con este tema que creo que es movilizante, el debate, de que haya una red de toda la izquierda europea poniendo este tema. No se escucha. Switch the channel, that's okay. Bueno, buenas tardes. Agradecer la gentileza de la traducción al español.
que muchas gracias a todos por escucharme en nuestro idioma. Les quiero agradecer al comité organizador de Transport Europa. Creo que esta red que ustedes han consolidado, donde hay académicos, investigadores de diferentes áreas, en un tema tan movilizador para la izquierda, creo que de verdad, en conjunto con el Instituto Nikos Kongatsa, les agradezco muchísimo la hospitalidad, poner este tema en la agenda, la escucha de la experiencia de nuestro país y también particularmente a Claxo, que como uruguaya nosotros hoy estamos muy integrados a esta red y la preside la Secretaría General, la profesora Karina Batiani, que es compatriota. Así que muchas gracias a las tres instituciones que hoy permiten que hoy estemos acá. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros voy a compartir nuestra experiencia en Uruguay. Yo soy legisladora desde el año 2015, transitoriamente soy médica de profesión, fui viceministra en uno de los gobiernos nuestros del Frente Amplio. Nosotros somos una fuerza política de izquierda, una coalición que llevamos 52 años desde la fundación en el año 71. Gobernamos 15 años, desde el año 2005 hasta, con mucho dolor, perdimos en el año 2019. En la capital de nuestro país gobernamos hace 32 años. Nos estamos recuperando de una derrota y después comentaré algunos de los aprendizajes, de errores de un proceso de autocrítica que hicimos como fuerza política de izquierda, lo que significó 15 años en el gobierno y hoy nos gobierna una coalición de centro-derecha en el cual el país se está en este momento viviendo una lógica, de una coalición de 5 partidos de centro-derecha y con una particularidad en nuestro país, un país que tiene una democracia muy consolidada y también compartimos la apertura que han tenido de Chile. Nosotros estamos a 50 años de también compartimos con el pueblo chileno un feroz golpe de Estado que tuvimos una dictadura en el año 74 al año 85. En esa coyuntura, como les decía, tenemos hoy una coalición de centro-derecha, pero particularmente en nuestro país en las últimas elecciones tuvimos la incorporación de un partido militar en la democracia uruguaya. Eso realmente para nosotros es muy movilizador. Un país que se jacta de una democracia y de valores democráticos muy consolidados. Tenemos un partido que logró el 10% desde la ultraderecha, un partido militarizado, logró el 10% de los votantes, con 11 diputados y 3 senadores, que para nuestra consolidación parlamentaria es muchísimo. Y lo quiero citar en los minutos que tengo, situar a Uruguay como un sistema en el cual el Estado ha mantenido históricamente, remitiéndome a la pregunta que nos hizo el coordinador, cierta autonomía relativa. Esto explicado inicialmente por una aparente debilidad de las clases dominantes durante su consolidación a fines del siglo XIX. El Estado uruguayo es activamente reformista desde el inicio en el siglo XX con el periodo que se conoce como el vallismo, refiriendo a la presidencia de José Valle Ordóñez del año 1903 al año 1916, con impulsos reformistas que marcaron desde 1900. Con impulsos reformistas que marcaron desde 1911 la constante expansión de los roles económicos y sociales del Estado, profundizando el intervencionismo estatal y direccionándolo hacia los sectores populares urbanos, pero también con frenos promovidos por los sectores dominantes en esa época. Quiero explicar esto porque Uruguay tiene, pese a la dictadura atroz, que se intervalo que tuvimos y otros intentos y gobiernos a lo largo de más de un siglo y medio, pero el Estado uruguayo es un Estado relativamente fuerte. Es decir, que esta autonomía del Estado se enfrentó a la alianza entre sectores conservadores de ambos partidos tradicionales, con organizaciones gremiales fundamentalmente del área rural, de clases acomodadas, que en el 1916 lograron desarticular un proceso reformista que en los primeros años del siglo pasado sentó las bases de un Estado fuerte que tenemos hasta hoy, salvo algunos impases que la historia nos impone. Durante los últimos 100 años, el papel del Estado como un actor activo, incluso en la pugna entre los sectores sociales,
se instaló fuertemente en la política uruguaya, con matices de acuerdo a los posicionamientos ideológicos de los gobiernos de derecha. El Frente Amplio, que es la coalición de izquierdas, asume como gobierno por primera vez en el año 2005 con mayorías parlamentarias y una estrategia orientada a la construcción y un bloque social y político para los cambios. Y acá sí, considerando el Estado como un actor central, a pesar de los esfuerzos liberales y neoliberales surgidos entre los años 70 y 90, que fue devastador para el Estado uruguayo. Se asume el gobierno en el año 2005 producto de una reorganización y una fortaleza que tiene nuestra coalición de partidos de izquierda. Fíjense, somos 36 sectores dentro de una coalición de izquierda y con una presencia de mitad y mitad de bases de ciudadanos organizados frente a artistas que también tienen la misma representatividad y que incluyamos sectores dentro de nuestra fuerza política. En el año 2005 teníamos un país que estaba en una baja crisis macroeconómica con un porcentaje de la pobreza sobre el 40%, una crisis que tuvimos en el año 2000, 2003, hoy tenemos una pobreza del año de 7,9%, pero nuestro país se fue recuperando en estos 15 años de gobierno de izquierda y después voy a hacerles la otra pregunta. En este sentido, en términos generales, la burocracia estatal no fue un problema grave para los gobiernos del Frente Amplio, al menos no por razones de pertenencia política, aunque sí presentaba, cuando asumimos en el año 2005, importantes debilidades para promover agendas de transformación profunda, como un alto grado de envejecimiento de la plantilla funcional, movida entre otras cosas por una legislación que bloqueaba el ingreso a la función pública. No había concursos, tenía, excepto algunas excepciones en la Universidad de la República, diferentes sectores que nosotros tenemos para autonomía, pero lo cual generaba que el Estado uruguayo estaba con escasez de plantilla y con baja formación en muchas áreas, con un achicamiento de la pirámide salarial, con baja motivación. Eso lo fuimos nosotros a lo largo de 15 años, motivando con concursos y con un fortalecimiento del Estado en recursos humanos. En ciertas áreas, sin embargo, como las Fuerzas Armadas, la Policía y la Cancillería, sí presentamos tensiones. En estos casos, los intentos de dirección para orientar la política fueron rápidamente la búsqueda de afirmación del mando civil de las Fuerzas Armadas y la orientación de la política nacional de defensa, debatida fuera del universo estrictamente militar. En lo que refiere a la policía, se destaca la profesionalización de la tarea y el reconocimiento de los derechos laborales de la policía, entre ellos el reconocimiento a la sindicalización de la policía a partir del año 2006. En materia del Ministerio de Relaciones Exteriores, se promovió la posibilidad de designar embajadores a personas que no integraran la carrera diplomática. De todas formas, tanto la policía como las Fuerzas Armadas siguen siendo un territorio hostil para la izquierda y tienen recursos de poder impropios de la sociedad democrática y que son resabios de la dictadura atroz y feroz que vivió nuestro país. Como por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos grandes privilegios en materia de jubilaciones para los militares que provocan actualmente un gran déficit en las cuentas públicas. Asimismo, como partido de izquierda, no logramos avanzar, y esto lo digo con muchísimo dolor, en la información que permita encontrar todavía a las 192 personas desaparecidas durante la dictadura que todavía las familias las intentan encontrar. Sí logramos algunos esclarecimientos y el juzgamiento de algunos delitos de lesa humanidad. Un caso aparte es el sistema judicial, un sistema netamente autonomizado de la dinámica política, pero con un staff mayoritariamente conservador y perteneciente a los partidos políticos de derecha. La autonomía del Poder Judicial es muy alta, respecto a la autonomía del Poder Parlamentario, Judicial y el Ejecutivo. La autonomía del Poder Judicial es muy alta en términos formales y, por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos dificultades con el acuerdo parlamentario que requiere nuestra organización para integrar la Suprema Corte de Justicia. Pero contarme el tiempo y puedo hablar más lento, que a veces me dificulta. Igual, pese a estas dificultades en el sistema judicial,
No hemos tenido problemas graves como otros países de América Latina. Algunas dificultades sí tuvimos en el caso de salud. Yo fui viceministra 2 años en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, después renuncié, como tenía algunas dificultades que quería funcionar más rápido. Nosotros tenemos un sistema de salud financiado por parte del Estado, un sistema de salud que nos permitió con fortaleza atravesar la pandemia, pese a que teníamos una lógica de gobierno de derecha, una lógica de mercado. Fuimos el país de América Latina que, pese a nuestra historia, invertimos menos en gasto público social en plena pandemia, pero tenemos un sistema nacional integrado de salud público-privado financiado por las arcas públicas entre trabajadores, empresarios y el Estado, que nos permite tener un sistema robusto. En los 2 años que fui subsecretaria hasta que renuncié, porque queríamos hacer reformas mucho más fuertes, porque ese es un tema que nos llevó quizás a perder durante 15 años lo peor que le puede pasar a una fuerza política de izquierda, que es cuando se acomoda al poder y se aleja de su base social. Y eso fue una de las cosas que nos pasó a nosotros. Y después en la segunda pregunta, cuando comenta reformas estructurales pioneras y avanzadas que hicimos, también nos faltó un proceso de universalización y de mucha conversación con las clases sociales. Bueno, en salud tuvimos problemas graves de cooperativismo, de las profesiones sobre todo anestésico-quirúrgicas. Tuvimos algunas dificultades, sobre todo, y quiero terminar con esto, con los medios de comunicación. Como decía Marga también, estos grupos económicos, y los 3, en nuestro país tenemos 3 medios que concentran todos los medios de comunicación y que hicieron un trabajo ideológico con mucho poder y muy pensado a lo largo de nuestros 15 años de gobierno. Y acá también tengo que decir que el expresidente nuestro, hoy fallecido, Tabaré Vázquez, durante 2 periodos, mi querido expresidente Mujica, al cual lo queremos mucho, tuvieron graves dificultades para fortalecer a los medios públicos. Por el contrario, privilegiaron su relación personal con los medios y periodistas para su acción cotidiana. Y esto nos representó desconocer el poder que tienen los medios de comunicación, una gran debilidad en el terreno de ideas a nivel social. Y hoy, con el regreso de la coalición de derecha, su pertenencia a este bloque político es más que evidente. Y en relación al Parlamento, lo único que les digo hasta ahora es que el Frente Amplio ha logrado mayoría parlamentaria durante 3 periodos. Eso nos permitió hacer reformas estructurales, pero también tuvimos que en el último periodo perdimos esa mayoría parlamentaria por un diputado que forma parte de la coalición de derecha, que ahí nos generó, por ejemplo, algunas propuestas de reformar la caja militar. Se nos trancó por la mayoría parlamentaria. Σε κάποιο βαθμό η Κριστίνα κάλυψε και ένα μέρος από τη δεύτερη ερώτηση, αλλά παρόλα αυτά νομίζω μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν εκεί ως κυβέρνηση. Ένα από ό,τι έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα, ένα κοινό χαρακτηριστικό τουλάχιστον είναι η αντίθεση των μέσων της νομικής επικοινωνίας. Αυτό και στις 3 παρουσιάσεις φάνηκε ότι δεν εμπλεκονίζει το εξωτερικό με πολύ μεγάλη διάθεση. Αν λάθος. Αν λάθος. We made a mistake about the treatment that you had by the media. Well, I must say that in the media is not a monolith. In Finland we have different medias. So some were more negative, some were more neutral, and some were more positive. We have some positive light outlet also, but I must say that many of the maybe yellow press media, they were very critical towards our government. But I must say that now we have a right-wing government and they are making huge budgetary cuts
and media is also critical towards them. So we have some unfair treatment from media, but that is not the complete story. Okay. Ειδικά για τα μετέχουν και τα νομίζω και πολλά άλλα πράγματα και Ευχαριστώ Χάρη, ευχαριστώ τους οργανωτές για αυτή τη συζήτηση και τους συνομιλητές μου. Νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ασχολούμαι σε θεωρητικό επίπεδο για τη διαφορά εξουσία και κυβέρνηση για πάρα πολλά χρόνια. Έχει γραφτεί πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Οπότε πρέπει να πω να είμαι αρκετά σύντομος για το κράτος και εξουσία και να πω περισσότερο στο δεύτερο γύρο, γιατί εμείς δεν είχαμε μόνο το κράτος το ελληνικό, είχαμε κυβέρνηση κάτω από την Τρόικα, που αυτό δημιουργεί και άλλη συζήτηση πώς το αντιμετωπίσαμε και αν το αντιμετωπίσαμε αυτό όσο μπορούσαμε. Να είμαι λίγο πιο σύντομος και να πω δύο παραδείγματα και να τελειώσω με κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό ως αντίβαρο στα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαφορά να έχεις την εξουσία, να έχεις την κυβέρνηση. Το πρώτο παράδειγμα είναι δικαστικό. Η κυβέρνησή μας, παρόλο που αυτά σου λέει η Άννα και το Υπουργείο Οικονομικών, είχε κάνει μια σπουδαία παρέμβαση, μια ομάδα δουλειάς, η οποία ήθελε να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Ήταν μια ομάδα δουλειάς που προσπάθησε να διασταυρώσει τις καταθέσεις των ανθρώπων με τις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Το καταφέραμε. Και τι είναι το θέμα, ότι αν κάποιος έχει τα προηγούμενα 10 χρόνια φορολογική δήλωση 10, 15, 20.000 το χρόνο και έχει καταθέσεις 1 εκατομμύριο, δεν είναι σίγουρο ότι είναι φοροφυγάς, αλλά υπάρχει μια ένδειξη για να το ψάξουμε. Αυτό το πείραμα δημιούργησε ότι επινάμει είχαμε 50 δις φοροδιαφυγής. Αν μπορούσαμε να τα πιάσουμε αυτά τα 50 δις, 10%, 20% από αυτό, θα ήταν μια άλλη κυβέρνηση με μια άλλη κοινωνική συνεισφορά. Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και μας λέει ότι δεν μπορείτε να ψάξετε πριν από το 12. Πενταετία μας είπα, αυτό έγινε περίπου το 17, αλλά δεν μπορούσαμε να ψάξουμε καμιά φορολογική δήλωση πριν από το 12. Που σημαίνει το μεγάλο φαγοπότη πριν και μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μεγάλο πιάτσικο που θα έλεγε ο Τζόναθαν Κόβο, δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε. Περισσότερο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23, πρέπει να είναι περήφανοι οι άνθρωποι του Συμβούλου Επικρατείας ότι δώσανε τη μεγαλύτερη βοήθεια στους πλούσιους που υπήρξε στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Αυτό για να δείτε τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση. Το δεύτερο δεν είναι για τα μέσα. Συγγνώμη, αλλά οι τρεις μου συνομιλητές ήταν πολύ μετριοπαθείς. Δεν ήταν ότι είχαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν κάποια κριτική, κάνανε υπερβολική κριτική. Οργανώσανε την αντιπολίτευση. Στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, όπως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχω διαβάσει και την Ισπανία, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια σε αυτό, οργανώσανε την αντιπολίτευση. Δηλαδή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από συγκεκριμένα κανάλια, συγκεκριμένες εφημερίδες, είχαμε τη διάλυση, τη δημοσιογραφική διάλυση της διαφοροποίησης, της είδησης από την άποψη και είχαμε σχέση των μέσων με ιδιωτικά συμφέροντα, με την αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και κάθε μέρα οργανώναν την αντιπολίτευση. Σκέφτομαι ότι η αριστερά και ίσως και το Transform θα πρέπει να κάνει μια ειδική ανάλυση γι' αυτό. Θυμάμαι τον Michael Walzer, ο Αμερικάνος αριστερός και αριστερός θεωρητικός, πριν από 30 χρόνια είχε μιλήσει για blocked exchanges, δηλαδή για συναλλαγές που δεν επιτρέπεται.
γιατί βεβαίως η αριστερά πρέπει να πολεμήσει τις ανισότητες, πρέπει να πολεμήσει και τις ανισότητες που έρχονται από την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, αλλά από την άλλη είναι άλλο να έχεις αυτό και άλλο να έχεις ισχυρά κέντρα που η πολιτική τους δύναμη μετατρέπεται σε πολιτική δύναμη. Αυτό εννοούσε ο Μάικλ Βόλσερ, ότι είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατία ο πλούσιος να είναι πλούσιος, αλλά να μπορεί να μετατρέψει την οικονομική εξουσία σε πολιτική εξουσία. Τέλος, είχαμε πολλά από τα φαινόμενα που συζητήσανε και εκτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκτός από τη δικαιοσύνη, παρόλο που είχαμε και δημόσιους υπαλλήλους που δουλέψανε πάρα πολύ και να μην ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ να βοηθήσουν, και είχαμε και άλλα φαινόμενα που διάφοροι δίνανε και πληροφορίες στην Τρόικα για να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό που χρειάζεται συζήτηση, τουλάχιστον στην ελληνική αριστερά, είναι η δουλειά του κόμματος. Μέσα τι κάνει ένα αριστερό κόμμα για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελλάδα 15-19 το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο άρχισε να ρευστοποιείται. Εκείνη την εποχή υπήρχε η δικαιολογία. Υπήρχε η δικαιολογία ότι ήμασταν ένα κόμμα που πήγαμε από το 3 στο 5, στο 17, στο 27, στο 34, πάρα πολύ γρήγορα. Χρειαζόταν πολλά στελέχη ο κρατικός μηχανισμός και η ρευστοποίηση του κόμματος ίσως μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκεί που δεν δικαιολογείται είναι μετά από το 19. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε και αυτά που βάλατε από την εταιρεία της Ισπανίας, ότι δεν ξέρουμε την εξουσία ή δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το δικαστικό σώμα, αυτό χρειάζεται ένα κόμμα που μπορεί να ξέρει, που μπορεί να παράγει πολιτική. Ένα κόμμα δηλαδή που είναι κόμμα και συζητάει αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό που χάθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν για τη δική σας αριστερά, τα τελευταία χρόνια ήταν και ο εκπαιδευτικός ρόλος του κόμματος. Ένα κόμμα που συζητάει ιδεολογικά, που συζητάει πολιτικά και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τη δικαιοσύνη, όχι μόνο στο ιδεολογικό επίπεδο, αλλά με πρακτικές πολιτικές, με στρατηγικές που αντιμετωπίζουν άλλο είναι η εξουσία και άλλο είναι η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Πήγε ο πρώτος γύρος και μέσα στους χρόνους. Οπότε και ο δεύτερος, μαζί με τις συζήτησεις, μπορεί να δώσει την ευκαιρία να μάθουμε και περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση πραγματικότητα είναι 2,5 ερωτήσεις. Είναι η εξής. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο απολογισμός της κυβερνητικής σας εμπειρίας, της κυβερνητικής εμπειρίας του κόμματός σας? Υλοποιήθηκαν διαρθρωτικές, δηλαδή όπως έλεγε ο Μπερλιγκουέρ για όσους τον ζητούν, όχι προσωρινές και εύκολες ανακτήσιμες μεταρρυθμίσεις, ή έγιναν και λήξεις που εντάσσονταν στο πρόγραμμα του κόμματός σας, ενδεχομένως και στο στρατηγικό του στόχο. Και ποιες ήταν αυτές? Και η συζήτηση γενικεύεται μετά με βάση τα θετικά και αρνητικά στοιχεία αυτού του απολογισμού. Πιστεύετε ότι τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς θα πρέπει να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις συνασπισμού και υπό ποιες προϋποθέσεις? Και αρχίζουμε πάλι από την άλλη. Thank you. As I already tried to explain, we were the second smallest party in five-party center-left coalition, and considering our position, I really believe that we punched above our weight, that we had a really big influence in the government policy, more than our size could have really told. And why is that? I think one reason is that we were well prepared. We had our
policy papers, like concrete things that we want to do. We had already good qualified staff that we knew that we want to bring in to support the ministers, because ministers always need to have good supporters, because it's not only enough to have good ministers, but of course that helps also. I think we did rather well on social policy, on education policy, and on environmental policies, which are very important for our party. There was permanent legislation, permanent improvements, and of course more money for those services. And we did biggest education reform since the 1970s in Finland. We had the Ministry of Education. We raised the compulsory education age up to the 18 years and made the upper secondary school completely free, including travel costs and materials. And that was important, and we had a lot of obstacles. There was a lot of people saying you can't do it, it's too expensive, blah blah blah, but we managed to do that. And that is something that the right-wing government is not gonna take away, even though they objected it. But when you give people free education, it's hard to take it away from them. So that is something permanent. But on the other hand, there are a lot of good positive things that we were able to execute, that we see right now that they are being rolled back as we have the right-wing populist government. They are making budget cuts, and they are demolishing some of the legislation we made. For example, legislation concerning disabled people, which we made. Now they are rolling it back, which is very unfortunate. And on the other hand, we were unable to execute big tax reforms. We would have wanted to make a big reform on capital tax, because in Finland big capital income is taxated more lightly than like a medium wages, and that is unfair. And we would need to get the more money, but because of we have the center parties also in our government, and they were totally against of reforming capital taxation. So there were things that we would really want to do, but we were unable to do. Is it worth to participate in the minority, as a minority member in a government? But I must say that in the foreseeable future there is not anything else in offer for our party in our politics than minority position. And I see it as a duty that if you're in a parliament, it's your duty to seek power, to make your goals to become a reality, and the power lays much in the government. And I see as a politician that it's my responsibility towards my voters to try to make things happen that I am trying to make happen. So I think you need to grab the power if it's possible. But of course every situation is different, and it always you need to make sure that there are more positives than negatives in the situation when you participate in the governmental power. And I think it's important to really to be strategic that even though when you're minor in the government, you are not able to transform the whole economy and society, but you are able to make maybe smaller concrete steps, and you have to make sure that those smaller and concrete steps are coherent with your party's long-term objectives. And this is something that you always, when you're in government, have to ask, is this going to the right direction? Even though it's not going to get us there, but are the steps in the right direction? And I really feel that we succeeded in this taking steps to the right way when we were participating in the government.
And before you are participating as a minor member in government, it is very important to make clear to yourself and to your government coalition partners what are the red lines that you are not willing to go forward. So when the coalition partners know what your red lines are, it's more easier to work. Like we had a social democrat prime minister who knew what our red lines were, and she tried to make sure that she's not pushing us going forward, going beyond the red lines, because she knew that we would leave the government, and the government wouldn't be there anymore if we would leave it. So I think it's very important to be clear to yourself and to your partners what are the limits where you are willing to go. But of course, when the situation changes, the red lines can also change. But anyway, you need to be clear about that between yourself and your partners also. Then I would just like to say about something, how our party coped in handling government power, because of course for a left party it's never easy position also inside your party. First of all, we had a vote for our members before we entered the government about should we participate or should we not. We had to vote at the point where the governmental program was already ready. So our members knew what kind of government, what kind of program, what kind of policies there will be. And we had quite high levels of participation in that vote. And over 95% of our members supported us joining the government. So we had really broad support from our membership, which helped us a lot. And the support remained, as we look at from the research and questionnaire, the support remained not that high, but very high until the end of the governmental period. And anytime that we had difficult questions or things that we had to compromise on, we tried to be very open about those to our membership. We had Teams meetings with our members. The ministers and the members of parliament went around the country discussing with our members and explaining what the situation is, having an open dialogue about difficult things. And I think that is important, to be open and sometimes even agree to disagree about some things. But I think open debate is very important to keep the party together, even though you're participating in the governmental coalition. Yes, but I think it's very important that you need to be prepared before entering the government when it comes to the policy, but also when it comes to defining your red lines, when it comes to participating your supporters and your voters and your members and your activists to keep the party together even in the difficult times. Thank you. I will add that also in the Spanish case, also in Portuguese, you said we have red lines, of course the referendum is a party supposed to come into the government, because it's essential to have negotiations support of you. But in the Spanish case, it was a good idea to have a transparent public agreement with the socialists. We was published immediately in the media by us, when we sent it, what we were signing. So all the population knows the agreement from the very beginning. I think that was a useful way. So as you said, the red lines, of course, they supported the party and the transparent agreement with the rest of the partners, because it was, I think the reason why most of the voters militants of the left and other voters that supported the European government, we did it in a democratic way with a referendum. But the debate was there, of course, particularly the United Left, my party. For the most was clearly in favor to be part of the government at the beginning, but we as a traditional, we love debates. This is a traditional debate, being part of the government or not.
So at that moment, my personal position, I wrote an article in the paper saying, if we can only change the labor law, it's worth it. It's worth it. To change people's lives is our objective. Of course, I'm for the socialism, but also know that have to be the most important is strategic things, no? Not, as you suggest, minor things, but the real one. And I think that's happened. Another reason that they not only, I think, the majority of militants, but also the voters, we have a relatively good evaluation of the government. But not all of them. We have 5 ministries. 3 of the ministries were really not really relevant. One of them was the Ministry of University, led by one of the most brilliant intellectuals in the world on communication and politics, Manuel Castells, who was here in the School Institute giving a conference, I think, the last year. But he was not a minister of competences, he didn't do anything particularly good. As he was a minister of consume, led by Alberto Garzón, the General Secretary is not having competences, not money, and blah, blah. But the Minister of Labor and the Minister of Gender Equality, they really made the difference in these 4 years, in the structural changes. The structural changes basically modifying in this case the labor law. That the first time in the history of Spain, there was a labor law in favor of the workers. And this is not a minor thing. The labor law changed the system in such that the temporary workers who has to sign a contract in 3 months changed to a permanent workers in a way that 6 months, 6.5 million workers with temporary contracts has to be a permanent workers. That is a change. That is a change. Also, the Minister of Labour, of course, we improved the minimum salary in the whole country. And unfortunately, because of the inflation, the whole salary system is being low, but we increased the minimum salary. And also, there was a minor law that nobody cares about, but I love it. That was the Riders Law. A law who prohibited the subconcatenation of companies in the delivery service. It was for the delivery food service, they don't rice, they don't have anything. So it stopped it, prohibited that the company hire one by one the workers in that you are workers when a autonomous person or self-employees. And that changed the life, not a huge number of people, but it stopped the tendency of the companies of having informal work. So in the total, in my appreciation and the union appreciation, that improved the life of 12 million people in the country. That's the good of sometimes having policies. We can perform and have a massive and urgent change. So of course it's not enough, but for me it was enough to be worth to be in the board. And the other was the Minister of Gender Equality, Ben Montero, who made such an amazing thing. This was not on the law passed, because there was great laws passed, protecting the LGBT people, trans people, feminist people, equal pay for equal law. It was the narrative of the, I think, a very well-argumented feminism to change the structures and the mentality of the country. It is true that the main point was that the Ministry of Gender Equality necessarily tried to pass by the way, a law called the Yes and Yes law, which it was and it is the most advanced law in the world concerning sexual harassment in the world. As such, that is very difficult to implement because the whole judicial system is stopped. The law changed the concept, the Napoleon concept of the penal code, who said that if you have to prove that you are guilty, because in the sexual harassment and domestic violence, the women, we cannot prove that we were sexual rape or violence. So the idea of the raper or the aggressor has to demonstrate the consent of the women, because yes, it's yes only. If not, the charge of the culpability is from the aggressor, not from the victim. I don't know if I explain myself, because it's difficult application. If a woman has a sexual harassment and there's no testimonies, there is no proof, but she goes to the police, it's he who has to prove that she agreed. Do you understand the change? So change completely, then we basically be at the Napoleon Code. In terms of, in some cases, from women, we cannot prove no.
We cannot look at women raped in a darkness in the streets. So for these cases, changing the whole concept of that. So the aggressor has to prove that it is theory or not, and is the charge of the culpability for that. So that the judicial system reacted in a way that interpreted the law in favor of the rapers and the aggressors. So it was really a huge and massive cultural battle that unfortunately we didn't won. But at least the idea of challenging the hegemony of the patriarchy in one of the most central things, I think it was a huge change that the reason why I will thank the Minister of Gender Equality forever in my life. Thank you. Επειδή η Χριστίνα προηγουμένως ανέφερε πολλά από τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του Πεντάφυλλου και επειδή ο χρόνος που έχει κλείσει η ζωή μας επιτρέπει μια πολυτέλεια, θα ήθελα να είναι πιο συγκεκριμένος στην ερώτηση που θα της θέσω αυτή τη στιγμή. Όπως μας είπε, κυβέρνησε το Πεντάφυλλο του Ουρουγουάη για 15 χρόνια, ο οποίος είναι μια μεγάλη περίοδο. Η ερώτηση μου είναι εάν αυτά τα χρόνια συνέβαλε και σε ποιο βαθμό στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα, στον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας και του στρατού που την περίοδο 1973-1985 υπηρέτησαν και τα δύο αυτά σώματα πιστά τα δικτατορικά καθεστώτα. Και τώρα εντάξει, κάποια άλλα που είναι γεωπολιτικές αποφάσεις, όπως ερώτημα, στη βελτίωση της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας και την υπέρβαση της εξάρτησής της από τις οικονομίες του καπιταλιστικού πυρήνα. Εντάξει, το τελευταίο ζητάω πάρα πολλά. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά για τον εκδημοκρατισμό, εάν θεωρεί η Χριστίνα ότι Gracias. Como lograr la independencia, un país de 3 millones de habitantes y medio, todavía no. Pero sí, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, no me queda la menor duda de que se fortaleció la calidad democrática del Uruguay, mejoró la calidad de vida de las personas, se consolidó un Estado que estaba totalmente deshecho y débil, con una historia que yo les digo tiene el Uruguay bastante fuerte, pero veníamos desde la apertura democrática en el año 85 en adelante, con gobiernos de derecha, con una concepción liberal y con un debilitamiento del Estado que hoy es la que nos gobierna, ¿no? Una consolidación de una coalición de gobiernos de partidos de derecha, de partidos históricos que tienen más de 100 años en nuestro país, eso excepto Cabildo Abierto, que es el partido que les decía de expresión militar, que se conformó en el año 2019, el resto de los partidos de la coalición tienen decenas de años en nuestro país. Sí, las reformas que se consolidan son reformas estructurales que perduran hasta hoy. Obviamente que con una concepción ideológica, hoy que tenemos de coalición de partidos de centro-derecha, también tenemos un debilitamiento de las políticas públicas, porque el marco ideológico de la derecha está sustentado en la concentración de la riqueza, en el de toda la formación académica que tiene, y eso es universal, como funciona el capitalismo, con la meritocracia y la izquierda, el programa de nuestra fuerza política, tiene como pilares la justicia social, el anticapitalismo, una política donde las personas son sujetas de derecho y no las personas débiles, con una lógica de calidad que hoy quizás es el diseño que tenemos en las políticas sociales. En los 3 gobiernos de nuestra forma, en los 3 periodos, durante 15 años, hubo reformas estructurales fuertes y consolidadas. Las más fuertes fue en el primer periodo, donde iniciábamos la reconstrucción del diseño de las políticas públicas en el primer gobierno. En el segundo gobierno, que fue de Mujica, voy a repetir algunas, que es una agenda importante
de diseño, de marco legislativo y de políticas públicas en la agenda de derechos, y en el tercer gobierno, el segundo, de nuevo de Tabaré Vázquez, es donde tuvimos, pese a la implementación y el diseño de un sistema nacional integrado de cuidados, que tampoco tuvo la fortaleza que esperábamos en su implementación, tuvimos una lógica quizás de reformas más débiles. Pero en el primer gobierno, sí les quería destacar, pese a las dificultades que relaté con respecto a la estructura militar y policial, que también hubo algunos avances con respecto a ello, pero en el primer gobierno hubo desde una reforma tributaria fuerte que transformó un sistema regresivo en uno progresivo de tributación importante, como él les decía, la reforma del sistema de salud popular sustantivo que se comenzó a implementar en el año 2007 y hasta hoy es una política de Estado en nuestro país. Después tuvimos una reforma que no es menor, que es la reforma de la matriz energética en nuestro país, que pasó a cubrirse casi en su totalidad con energías renovables, que éramos un país netamente importador en ese momento de combustibles fósiles, y hoy somos en el contexto de América Latina el país con mayor cobertura de energía eléctrica y el cuarto en el mundo de participación de la energía eólica en su matriz. Eso fue realmente una cosa muy importante, legislación laboral. También ahí tuvimos en el primer gobierno del Frente Amplio, se reinstaló y negoció y se mejoró la negociación colectiva tripartita. Se aprobaron más de 50 normas que reconocen el día de derecho en la regulación del trabajo doméstico y de los trabajadores rurales. Y no se olvidemos que nuestro país es un país netamente agroexportador y esta ala estaba totalmente desregulada. Se aprobó una ley de fuero sindical que evitaba la discriminación sindical y derechos laborales que no estaban reconocidos hasta entonces como un derecho. Después, todas estas reformas en el primer periodo generaron un incremento neto del salario real. Hubo una incorporación importante de más de 500.000 de nuevos cotizantes a la seguridad social que antes estaban por fuera de la seguridad social, vinculados al trabajo informal. Y durante el segundo gobierno de José Mujica tuvimos un avance normativo muy importante en lo que generaron cambios relevantes para el país, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso ha permitido que nuestro país es pionero con una agenda de salud sexual y reproductiva de avanzada. Después tuvimos la legalización de la producción y venta de cannabis en nuestro país, que no fuimos estados de madre en Uruguay, pero sí la venta era importante. Después, en este tercer gobierno de nuestra fuerza política, completamos una ley que garantizó un sistema nacional integrado de cuidados, una ley que reconoce el derecho al cuidado y la necesidad de transformar las relaciones de género en los cuidados en una justa organización social del cuidado, fundamentalmente en nuestro país. Esto, que no lo cambiamos, es un cambio cultural y de diseño de la política pública, fundamentalmente feminista y basado en el trabajo no remunerado de las mujeres. Fue el primer país en el contexto de América Latina a aprobar una ley, implementar un sistema nacional integrado de cuidado, pero también, eso lo hemos conversado mucho con la profesora Karina Batía en su equipo, que se dedica a nuestra Universidad de la República a estudiar todo lo que tiene que ver con las relaciones desiguales de género, el sistema nacional integrado de cuidados, y eso fue una cosa que también, una de las causas, no diría la única, pero una de las causas que también nos ocasionaron parte de la derrota de la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. Tuvimos una impronta muy focalizada y descuidamos la implementación de servicios, sobre todo para la clase media, baja y trabajadora, y no llevando a una universalización de los bienes. También tuvimos políticas públicas importantes en la salud, que hoy tenemos indicadores en nuestro país entre los más bajos en mortalidad materna, mortalidad infantil. Teníamos otro indicador que para las características del Uruguay que era totalmente desafiante. Teníamos tasas de fertilidad específica adolescente muy altas para lo que es un país. En el país, les quiero decir, tenemos desigualdades territoriales, de género, intergeneracionales, tenemos la pobreza concentrada. Hace 30 años que tenemos un descenso sustantivo. Yo les decía que en el 2004 teníamos un 40% de hogares por debajo de la línea de pobreza, tenemos el 7,9%. Pero en nuestro país tiene niveles de desigualdad cuando desagregamos el indicador, que es el desafío más importante que tenemos ahora mismo. Así que no tengo dudas de que durante los
paulativamente fuimos quebrando el indicador de Gini de desigualdad y se implementaron políticas que hoy son de Estado que este gobierno de centro derecha no las ha podido desmantelar, aunque todos sabemos que por más que haya un marco normativo, después el diseño de la política pública tiene un marco ideológico diferente o se vacía de ese presupuesto. Con respecto a la otra pregunta, de hecho no me animo a contestarla con total, la discutimos un poco, porque en la realidad, en el caso uruguayo, si es sustantivo o no, nosotros somos una fuerza política de izquierda que perdimos las elecciones en el 2019 con el 39% de apoyo de la ciudadanía. Entonces, nosotros todavía somos una fuerza política de izquierda que empezó un proceso de autocrítica en el año 2020 con mucha consulta a actores sociales de las bases, actores tampoco que no son frente ampistas, y hicimos un proceso de escucha de cómo sentía la ciudadanía, de por qué perdimos y qué nos alejó de sentirnos como una opción electoral válida, y eso nos permite hoy estar con las últimas encuestas sin variarnos con el éxito, porque es a veces un problema de la izquierda del poder. Tenemos unos niveles de aceptación entre el 41 y el 44%, lo cual nos hace con mucha humildad seguir trabajando para que las elecciones del 2024, que tenemos el año próximo, ojalá podamos volver a recuperar el gobierno. Lo que sí, por formar parte de la coalición, hoy no lo planteamos, queremos volver a gobernar recuperando el apoyo de la ciudadanía. Sí nos ha tocado ser oposición después de 15 años, lo cual no fue un proceso fácil. Sí hemos trabajado en el interior de instituciones dentro de nuestra fuerza política de izquierda, que la concepción de no apoyar determinadas políticas públicas o normativas que pueden estar apoyándose en un gobierno como tenemos de centro derecha, sí están diseñadas para mejorar las condiciones de vida de la población. Nosotros, particularmente yo, lidero un sector de que apoyamos determinadas políticas públicas, porque no es la concepción a veces dentro de la izquierda de no apoyar que determinadas cosas se condicionan mejor mejoría de la vida de la gente, y no es el cuanto peor mejor. De hecho, nosotros lideramos un proceso hoy de algunas leyes, como una que tiene que ver con primera infancia, infancia y adolescencia, con un proceso de fortalecer el Estado que tenemos fragmentado, que estamos logrando que sea de apoyo del 100% del sistema político, lo cual sería un avance sustantivo, siendo las únicas leyes y otras que apoyamos desde el sector salud, que en un gobierno de derecha son iniciativas de la fuerza política de izquierda y podría tener aprobado, lo cual también, si volvemos a gobernar, nos da un marco legislativo y estructural en algunas leyes. Así que esta actividad para nuestro país hoy, y les pedimos ayuda, que no nos olviden, porque somos una fuerza política de izquierda, que durante 52 años hemos pasado dictadura, divisiones, pero seguimos pensando que basado en los avances podemos volver a gobernar después de un proceso de autocrítica y de alejarnos un poco de las bases sociales. Eso es lo peor que le puede pasar a una fuerza política de izquierda que subestima a la derecha, que sí está organizada, que tiene muchos recursos económicos, que usa muy bien las redes sociales y que entiende un debilitamiento que quizás hay a nivel social y global. Bueno, nosotros estamos ahora empecinados en aprender de los errores, y la experiencia de ustedes que tienen en Europa y muchas cosas también a nosotros nos sirve en una aprendizaje. Muchas gracias. Ελπίζω ότι την ομιλία της Χριστίνα έκανε μια πιο ωραία πάσα στον κύριο, πρώτα και την ανάκτηση αυτής και της νέας προσπάθειας κλπ. Λοιπόν, ευθύδη ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε την διακυβέρνηση της χώρας από το 2015 έως το 2019 για μια μεγάλη περίοδο μέχρι το 2018 κάτω από τους περιορισμούς ενός σκληρού μνημονίου που επέβαλαν οι δανειστές. Την άσκησε τη διακυβέρνηση αυτή με κόστος, αποφάσισε να την ασκήσει, με κόστος και την αποχώρηση ενός σημαντικού αριθμού
βουλευτών που υπήρχαν, που είχαν εκλεγεί στις πρώτες εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και τελικά η χώρα βγήκε από το μνημόνιο το 2018. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο απολογισμός? Καταρχάς ήταν σωστό το ότι δέχτηκε να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από αυτούς τους πολύ σκληρούς περιορισμούς. Λοιπόν, επέτρεψε μου χάρη κατά κάποιον τρόπο να αντιστρέψω την ερώτηση και πρώτον να απευθυνθώ στην ερώτηση αν πρέπει η αριστερά να συμμετέχει στην κυβέρνηση και μετά θα απαντήσω νομίζω πιο καλά και στην πρώτη ερώτηση κατά κάποιο τρόπο. Η εύκολη απάντηση είναι εξαρτάται. Δηλαδή, αν κάνανε αυτή την κουβέντα πριν από 20 χρόνια, ήμουν εναντίον Περκινότη να είναι μέρος στην κυβέρνηση την εξοικονομιστική, θα ήμουν εναντίον του συνασπισμού να είναι μέρος της κυβέρνηση του κ. Σιμίτη και του Πασό. Γιατί μετά από τη δεκαετία του 90, αρχάς τη δεκαετία του 90, υπάρχει μία συνένεση κεντροαριστερών και κεντροδεξιών σχεδόν σε όλα τα οικονομικά ζητήματα. Για τις ευέλικτες αγορές εργασίας και οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξιοί συμφωνούσαν. Στις ιδιωτικοποίησεις και οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξιοί. Άρα μπορώ να πω μια σειρά. Άρα να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ισπανία ή στην Ελλάδα δεν βλέπω κανέναν λόγο. Δηλαδή δεν μπορεί, γιατί είναι σκληρό το σύστημα. Άρα το θέμα είναι πώς κρίνουμε τη σημερινή συγκυρία. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι είμαστε σε τελείως διαφορετικό κόσμο. Η δική μου ανάγνωση είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι κυρίαρχος σχεδόν παντού, αλλά δεν είναι ηγεμονικός. Δεν θεωρώ, δηλαδή ακόμα διαβάζοντας θεωρητικούς τους ρεπουμπλικάνους στην Αμερική, βλέπεις ότι αλλάζει τελείως τι λένε για το κράτος, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για την φορολογία. Βλέπουμε δηλαδή παντού ότι υπάρχουν ρογμές στον νεοφιλελευθερισμό. Και γι' αυτό υπάρχει Τραμπ, και γι' αυτό υπάρχει Brexit, και γι' αυτό υπάρχει Μελώνε. Άρα λέω, αν έχω δίκιο ότι είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ο νεοφιλελευθερισμός χάνει τη δύναμή του, είναι άλλο τότε να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το ίδιο που να συμμετείχε στην κυβέρνηση στη δεκαετία του 90, όταν είσαι τόσο σκληρή συνένεση, τι σημαίνει η οικονομική πολιτική. Άρα θεωρώ ότι και μεγάλα κόμματα συσσαγωγικά και μικρά συμμαχίες σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να κάνουν πράγματα. Και ακούσαμε και μερικά από τα πράγματα και από τους τρεις που μπορούν να κάνουν. Τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτή τη διαφοροποίηση που λες, που εκτός από το κράτος είχαμε και τους πιστωτές, τη Τρόικα και τα λοιπά. Νομίζω ότι καταρχάς αφού είχαμε μπει στην κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε εύκολα να φύγουμε από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή θεωρώ ότι αν λέγαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί είναι η Τρόικα, είναι δύσκολα, θα ήταν πολύ κακό το αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ κακό για όλη την αριστερά. Γιατί είναι λάθος για την αριστερά, για όποιο κομμάτι της αριστεράς, να θεωρεί ότι η ήττα ενός δημιουργεί πιθανότητες για την άλλη. Ο απολογισμός νομίζω είναι θετικός. Όχι μόνο για τους λόγους που είπες ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά βγήκαμε με ρύθμιση του χρέους και βγήκαμε με αυξημένη την απασχόληση, μειωμένες τις ανισότητες, μειωμένη την παιδική φτώχεια, μειωμένη γενικά την φτώχεια. Αύξηση βρήκαμε, παρόλο που ήμουν υπουργός οικονομικών, βρεθήκανε λεφτά για να αυξηθούν οι δαπάνες στην υγεία. Που ήσουν και υπουργός κοινωνικών υποθέσεων και υγείας, και για την παιδική φτώχεια. Άρα και κάνουμε πράγματα εκτός μνημονίου
το Σύμφωνο Συμβίωσης, η Συνθήκη των Πρεσπών, που νομίζω ότι θέτανε μια ατζέντα. Το δύσκολο για μένα είναι ότι στο κόμμα μου, παρόλο που έκανε κάτι που στη δεκαετία του 70-80 δεν έγινε σε καμία άλλη αριστερή κυβέρνηση, δεν ξέρω για τις δικές σας, δηλαδή το διδακτορικό μου, η δικιά μου δουλειά ήταν για το Εργατικό Κόμμα της 70 στην Αγγλία, το κοινό πρόγραμμα της αριστεράς στην Γαλλία και το ΠΑΣΟΚ. Κανένα από αυτά τα κόμματα δεν κάνανε απολογισμό. Εμείς κάναμε ένα πολύ σοβαρό απολογισμό, 70 σελίδες. Αυτά είναι τα good news που θα έλεγε ο κ. Παπινιώτης. Τα bad news είναι ότι δεν έγινε η διοικησία του κόμματος. Άρα και εμείς είχαμε απολογισμό, αλλά αντιθέτως με την εμπειρία που μόλις μας είπανε, δεν έγινε η διοικησία. Δεν το πήραμε σοβαρά ποια μαθήματα πρέπει να πάρουμε από αυτή την εμπειρία, πόσο απομακρυνθήκαμε ή αν θα μπορούσαμε να μην απομακρυνθούμε από την κοινωνική βάση. Και αυτό ήταν κάτι που νομίζω έχει κοστίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα απαντάω ότι καλώς μείναμε, καλώς προσπαθήσαμε αυτά που κάναμε, με τα λάθη, κακώς όμως δεν πήραμε τα μαθήματα είτε έτσι είτε αλλιώς από αυτό. Το τελευταίο που θέλω να πω, που έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση κόμματος διαμαρτυρίας ή κόμματος εξουσίας, που είναι κομμάτι αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν την καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτή τη διαφοροποίηση. Γιατί δεν θεωρώ ότι τα κόμματα που κάνουν διαμαρτυρία και είναι με τα κινήματα είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ ένα κίνημα εναντίον της ξαπλώστρες στις ακρογιαλιές της πλάζης της Ελλάδας, αυτό δεν είναι μόνο κίνημα διαμαρτυρίας. Έχει πίσω του μια εικόνα και μια άλλη σχέση με τον τουρισμό, μια άλλη σχέση με τους ανθρώπους, μια άλλη σχέση για πιο ήπια ανάπτυξη. Αλλά δεν κάνω αυτή τη διαφοροποίηση. Το λάθος δεν είναι να θέλεις αυτές τις συνθήκες, να θέλεις την εξουσία για να βοηθήσεις τον κόσμο. Το λάθος είναι να σταματάς να κάνεις πράγματα που θεωρείς σημαντικά, αριστερά, προοδευτικά, κινηματικά, για να κερδίσεις την εξουσία. Γιατί σταματώντας αυτό, η δική μου η πίστη είναι ότι δεν υπάρχει πιο κοντά στην εξουσία. Άρα η αριστερά πρέπει να μην σταματάει να κάνει πράγματα που θεωρεί ότι είναι σημαντικά, βλέποντας την εξουσία, γιατί αυτό ούτε στην εξουσία είναι, θα έρθεις πιο γρήγορα, ούτε θα κάνεις αυτά που είναι σωστά. Έχω ένα λεπτό να πω. Εγώ ένα λεπτό για να το ελαφρύνω για η αγαπημένη μου ιστορία από την αρχαία Ελλάδα και των φιλοσόφων, που λέγεται στα αγγλικά λέγεται The Paradox of Hedonism και στα ελληνικά είναι το παράδοξο της ευτυχίας. Τι λέγανε οι αρχαίοι? Ότι αν ο Χάρης θέλει να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του, δεν είναι καλή ιδέα κάθε μέρα το πρωί να ξυπνάει και να λέει σήμερα πώς θα είμαι ευτυχισμένος, τι θα κάνω να είμαι ευτυχισμένος. Δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένος. Αν θέλει ο Χάρης να είναι ευτυχισμένος, λένε οι αρχαίοι, πρέπει να χτίσει σχέσεις, πρέπει να υπηρετήσει αγαθά που έχουν σημασία αυτά καθ' αυτά. Είτε αυτό είναι η εκπαίδευση, είτε είναι αυτό η αριστερά, είτε είναι αυτό. Και έμεσα θα είναι ευτυχισμένος. Και για μένα το ίδιο ισχύει για την αριστερά. Αν για να είμαστε αποτελεσματικοί, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα πάμε πάντα στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε τα πράγματα όπως αριστεροί και αριστερές που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Είτε αυτό είναι ένα κίνημα, είτε είναι αυτό ένα πρόγραμμα, είτε αυτό είναι να υπηρετήσουμε την παιδεία, την υγεία και το αγαθό της υγείας και πιο γρήγορα έτσι θα φτάσουμε στην εξουσία. Αυτά. Με βάση το πρόγραμμα έχουμε μόνο 15 λεπτά, αλλά υπάρχει δυνατότητα να γίνει περισσότερο η ώρα της συζήτησης, γιατί στο επόμενο πάνελ αντί να έχουμε 4 ομιλητές έχουμε 3, οπότε έχουμε μια δυνατότητα να είμαστε μέσα στο συνολικό χρόνο της συνάντησης. Μια και ανέφερα τη λέξη πρόγραμμα, να ζητήσω συγγνώμη από την Κριστίνα, διότι για λόγους που
σχέση με τη γραφίστρια ή με το γραφιστικό γραφείο, στο πρόγραμμα το αγγλικό δεν αναφέρεται το όνομά της. Αντίθετα, στο πρόγραμμα το ελληνικό υπάρχει. Οπότε, γυρίζοντας πίσω στην Κουρβάη, να πάρει το ελληνικό πρόγραμμα. Δεν νομίζετε ότι την ήλθες και δεν μίλησε. Λοιπόν, αργά. Thank you. Well, Euclides Seculatus mentioned the socializations of the means of production, the big buzzword for the left. So, I mean, my question is, yeah, I mean, well, there is so much theory around this topic, right? So, Adam Przewodski's book and, you know, and the structural constraints within the capitalist system for a socialist government to go through the radical transformation. We can believe it or not, but it's there. And it's a good argument, and it shows actually, well, that it is true. But having said that, so I mean, so what I want to ask is, especially Uruguayan experience about the, well, attempts by the left government to, yeah, to kind of encourage forms of economic democracy, right? But, and of course, well, economic democracy is a fuzzy concept, but cooperatives, right? And in Uruguay and in Latin America, there is a strong tradition of cooperatives. So, and also, I mean, when, you know, in Finland, but also in Greece, where you trying, as the left government, where you trying to do something towards that goal. Okay. So just a brief question. So I'm just thinking that when the left government gets into office, the knockout, the state, the ruling class has the institutions of the state and the media to pursue its power. Obviously, the power that we potentially is the power of the organised people. And I'm just wondering, I mean, Euclid touched on it when he talked about the party. Christina touched on it when she talked about listening to people's opinions about the government. But could you maybe all say in what way, what lessons you learned for how in government a left party can at the same time mobilise the people in support, not just in support, but also to take initiatives. So is it a matter of the party being prepared to do that and prepared to counter the media and therefore be itself a means of education and media? Or is it also maybe to create within the state some kind of body whose purpose is exactly to promote popular initiatives? I mean, we did that at the Greater London Council and created a popular planning unit whose purpose was to help to mobilise. I don't know, what's your thoughts about that, how to mobilise at the same time as being honest? I mean, I contradict you very much. And in the other direction, my question is, was it possible for you in the left government to change the structure also from the administration that is more open in the direction of social ecological transformation? Was it possible also a sustainable structure change within the administration? My question is concerning the administration. So listen, was it possible to change the structures within the administration? Or I
get was supposed to reach immigrants. So I want to make a final remark, as a representative of a political party who has been in government and still is in government. I hope we leave government in the spirit, but as an analysis from the left. I think the most terrible danger we have as leftists when we join the government is what Paolo Pasolini called the palace. Living in the palace where the power is, feeling that you are important and you are even much more important than you think you are, and breaking the bridges with not only the popular classes and the working class, but also the social movements. And this is a natural tendency because the institutions of the bourgeoisie are designed to do that. There's a machine perfectly designed to take the MPs and members of the ministry out of the streets, far from the people. So also changing the institution should be also an objective for the left, to open the door and the windows of the palace in order to avoid to be so far from the people demands. In the Spanish experience, we could have a coalition government with the radical left side because of the huge social movements on the streets in the years before, including Tribunales right, Indignados movement, week after week defending the national health system, the educational plan. But after being in the government, there was like the streets were empty. Part of the voters also put their votes in the government only, don't have the responsibility, that they have the responsibility also to go to push forward to us. And I honestly think we failed to do that in this thing completely. I mean, I honestly think we'll be the most danger in the future if we do the government. We need a critique social movements on the streets every day, if possible. It's the only way to push forward the government in the right direction. And I'm not the other one thinking that. Sí, con respecto a las tres preguntas, yo creo que empezando por la última, sí. Digo que en 15 años no hicimos una revolución, pero sí quizás una revolución democrática, fortaleciendo el rol del Estado en diferentes áreas con las reformas que yo digo que indiscutiblemente hoy están robusteciendo el Estado y garantizando derechos, ¿sí? Con respecto a la socialización de los medios de producción, bueno, hicimos tímidos avances, pero hicimos. El movimiento cooperativo en el Uruguay de fuerte, de una historia antiquísima, que se hicieron algunas reformas, sobre todo en el ámbito laboral, de un reordenamiento de la matriz productiva, pero también tenemos muchos deberes. Como decía Maga, la cosa que creo que pasó nosotros a lo largo de 15 años, y acá creo que es Hillary, y bueno, eso le decía, en los últimos 15 años, los dos primeros periodos de gobierno fueron cada uno con sus particularidades, pero fueron de instaurar reformas estructurales, y paulatinamente creo que nos fuimos alejando de las bases sociales, desde el Uruguay de independencia muy fuerte, el Uruguay en el contexto de América Latina, no quiero ser soberbia bajo ningún concepto. Y nuestra fuerza política es un partido fuerte, consolidado, pero sí en los tres gobiernos, pasó sobre todo en el tercero, como se llama Camila, los cuatro políticos, a estructuras de gestión, de gobierno. Tuvimos que hacer un esfuerzo y se hizo. Nosotros, desde muchas dificultades, asumir la derrota, reconstruirnos en medio de la pandemia, pasamos un plebiscito, este gobierno de derecha plebiscitó la ley más fuerte, que fue la ley de concertación, que
garantizó determinadas leyes con una concepción muy de derecha. Los movimientos sociales sindicales se reorganizaron para ir en contra de esa ley que se llamó urgente en consideración y perdimos por el 1,6%. Pese a la pandemia, fue una muy buena señal de las bases que nos interpelaron a la diligencia, entre comillas, que tiene nuestra fuerza política y nos fortaleció como fuerza política y organizaciones sociales de permitir estar como estamos hoy y no abatidos de todo. Pero creo que los 15 años, mira, es una cosa que pasa. Por eso yo digo una cosa burda que quizás que para este ámbito no es el adecuado. A cualquiera de nosotros nos suben el metrado, nos aplauden cientos de personas, te ponen un auto con chofer. En la tarea parlamentaria, las estructuras palaciegas que cierran por más que estamos y somos la voz de los ciudadanos. Y creo que es una lección aprendida. Y a nosotros nos pasó que después pensar que la comodidad de las reformas estructurales de los primeros periodos nos iban a validar con una inercia y la gente nos iba a seguir votando a lo largo del tiempo, es un aprendizaje muy importante. Cuando uno deja de escuchar a la gente y deja de ir hacia reformas estructurales que sean condiciones para cambiarle la vida. Yo fui viceministra de Salud y en mi propio gobierno renuncié cuando tenía dificultades en mi estructura política para no poder avanzar en mejorar las prestaciones y el acceso del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo mismo nos pasó con el sistema de cuidados. Nos pensamos que con ese enunciado pionero en América Latina, en hacer una ley que garantice los cuidados y después no lo traducimos en prestaciones, en servicios, con una característica de universalización, la gente nos fue perdiendo credibilidad y con una derecha que está muy organizada. Entonces ahí creo que para nosotros un aprendizaje que está haciendo un aprendizaje, pues nosotros estamos reconociendo, estamos haciendo una elaboración programática para construir un programa de cara a las elecciones, muy de abajo hacia arriba, y no excepto de algunos perfilismos, porque nosotros ya estamos haciendo una renovación constitucional a costa del fallecimiento de los líderes más grandes de nuestro debate, y con una, hoy, por algo generacional de José Mujica, con una grandeza que quizás eso es otra cosa que pasa en la izquierda, o sea, tan bueno, yo me cumplí 58 años y soy de las figuras más jóvenes del partido, imagínense que son ricos, ¿no? La verdad que estoy más cerca de la seguridad social que de seguir aportando, o sea, creo que eso es una cosa también que pasa, que las fuerzas izquierdas se anquilosan y a veces no se hace un balance intergeneracional que permita renovación de cuadros, por lo menos fue lo que nos pasó en nuestro país, y hoy estamos en ese aprendizaje a costa de la propia biología, estamos haciendo una renovación generacional y ahora tratando de cuidar que los perfilismos de esa renovación no nos hagan perder el objetivo de una fuerza política de izquierda con pensamiento crítico y capacidad de reconstruirse sin perder su base social de cercanía, movimientos sindicales, organizaciones sociales, académicas y otras organizaciones que elaboran el pensamiento. Por eso valoro mucho estas instancias, porque los políticos tenemos la tendencia, yo soy médica de profesión y trato de estudiar y escuchar a los que más saben, pero hay cantidad de gente que desconozco, en economía, recuperación de la matriz productiva, otras cosas, uno busca información en gente que tiene conocimiento. Entonces, estos espacios a los políticos nos dan herramientas, porque los políticos nos anquilosamos en el poder. Dejamos de estudiar, dejamos de pensar que el mundo cambia, que hay raíces históricas y hay cosas que hay. Entonces, esas cosas creo que a nosotros nos fue pasando en los 15 gobiernos, en los 15 años y sobre todo en los últimos, que nos anquilosamos en el poder y no supimos escuchar ni que el mundo cambiaba, ni que la gente nos estaba viendo como algo que no nos representábamos y una derecha que se organizaba de una forma muy capaz. Well, let me start from the means of production. We did some legislation
around healthcare. So we made legislation that there is limits about how much you can privatize healthcare and what you have to have as a private, publicly produced services, which we didn't have at all before. And then there was legislation about water system, that the system and the water itself always has to be in public hands. So there were some legislation, but I must say that the democratization of economy is something that we are very much alone talking about. Not even social democrats are discussing these kind of issues. So that's maybe one reason why we didn't get any further, but I must say that I'm proud about the water legislation because that is truly important. But then about the administration, did we get any change in that? Well, we had a good new legislation and administrative processes around climate and environmental issues. So new climate law, which creates a framework of how the climate policy system needs to behave and what are the targets and goals in that, and that is important, and also environmental budgeting. That is not going further enough, but it is a start. And then about the grassroots organization of people, we actually had the saying that when we were in the government, the streets were empty. That obviously we had COVID, that's one reason, but that's not the whole reason. And now, when we have the right-wing government, there has been demonstrations, and I must say that Finnish people are not very eager to take the streets. They really need to have a strong reason to do so, but now they really do. So people are taking the streets, and we are taking the streets with them, and also organizing demonstrations at the local level. Our people are participating in that. But in Finland, we have strong NGOs, and I think most of our policy ideas actually and initiatives come from non-governmental organizations. They take it up, and then we examine that and take it as part of our program. And we had a lot of support when we were in the government from the non-governmental organizations and from the trade unions. Of course, not all the time. There were, of course, something that they would wish us to do differently or do more. But overall, we got the support from them. And I'm also, as in Spain, I think it's a problem that if the left is in the government, the streets are empty. There should be, like all the time, movements at the grassroots level, no matter who is in the government. And then I just want to end in self-criticism. I said that I think overall our participation as a minor partner in the government, it was more positive than negative, and we managed to take steps to the right direction, but still we lost elections this year. And that is a reality, and we need to do self-criticism. We have done it, and I think we need to continue on that. But there are many open questions. We could have another session about what happened in our elections. I'm not going to go there, but we can see a few things like, first of all, we lost people to the Social Democrats. People voted for Social Democrats, but not for us, because they wanted our government to continue. But that even though they would think that we are better, but they wanted our government to continue, well, that's what happened. But then we have another phenomenon which are not so easy to understand or to solve. And one is male voters. Men are leaving the left. Not only us, but also the Social Democrats. That is a problem, and I don't know, I don't have the solutions. Why are the men leaning towards the right wing more than before? And other big question is
we are losing voters from smaller villages and smaller towns. And that is also not an easy question to solve, and also to, like, what are all the reasons behind that, why they feel like the right wing is representing them better than we are. And I think these are open questions that we really need to look into. But one thing that I'm very certain is that we need to be more populist. We need more left populism, because people are not understanding what we are saying. Our goals, we are talking more too like a high level concepts, and people don't grasp what we are saying. And I think that is something in Finland, in our party, which is connected. How do we write? What kind of pictures we produce? How do we communicate with people that we really need to do better? Thank you. Τα παιδιά μου συνεχώς λένε ότι έτσι πως μιλάνε, πως θέλεις να καταλάβει η νεολαία. Γι' αυτό που είπες κάτι, δηλαδή είναι και πρόβλημα και στη νεολαία η γλώσσα που πεινάμε πολύ συχνά δεν είναι κάτι που τους πλησιάζει, δεν είναι ο τρόπος που σκέφτονται, και αυτό θέλει και η φορμιλά κουβέντα. Η εμπειρία στην Ελλάδα είναι ακριβώς όπως τα είπε η Μάρκα, ακριβώς. Δηλαδή, ήταν ένας λαός κουρασμένος, τα είχε κάνει όλα, είχε κάνει πλατείες, είχε κάνει δεν πληρώνω, είχε κάνει γενικές απεργίες, τα είχε κάνει τα πάντα, και μόλις έφτασε η κυβέρνηση, είπε τώρα κάντε ό,τι μπορείτε αρκετά, ακριβώς, οπότε να μην πω παραπάνω γι' αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε και πώς. Δηλαδή, η ερώτηση της Χίλαρη έχει αυτή τη τάση να κάνει μια πολύ μικρή ερώτηση που είναι όλο το θέμα. Ακούγεται σαν μια μικρή ερώτηση πώς το κάνουμε, και είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, τι είναι η ερώτηση της Χίλαρη, πώς μπορείς να κινητοποιήσεις κόσμο ενεργά σε, όχι στα πάντα το φαντάζομαι λέει, αλλά τουλάχιστον σε εμβληματικές ενέργειες που μετά μπορεί να γυναικευτούν. Και άρα το συνδέω και με τη δικιά σας την ερώτηση για τους συνεταιρισμούς. Εμείς για τους συνεταιρισμούς δεν κάναμε όσο πρέπει να κάνουμε. Και χρειαζόταν και καινούργιο νομικό πλαίσιο. Κάναμε κάτι πολύ σημαντικό που ήταν για τις ενεργειακές κοινότητες, για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, να μην είναι μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να είναι και από τοπική αυτοδιοίκηση και από νοικοκυριά και από συνεταιρισμούς. Αλλά το ερώτημά σας και της Χίλαρη και το δικό σας παραμένει. Μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να κάνει ένα φοβερό νομικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, ή μπορεί να κάνει ένα φοβερό νομικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Αν δεν υπάρχει κόσμος από κάτω που το παίρνει και το τρέχει, να το πω λαϊκά, να το πάρει, να το τρέξει αυτό, έχεις πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το οργανώσεις κατά κάποιο τρόπο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η αριστερά έχει τρία πόδια, σε ένα τραπέζι με τρία πόδια. Το ένα είναι το πρόγραμμα, το άλλο είναι τα κινήματα και το άλλο είναι το εγκληματικό παράδειγμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί ξαφνικά να κάνεις ένα νόμο για τους συνεταιρισμούς και όλοι να τρέχουν για τους συνεταιρισμούς ή για τις ενεργειακές κοινότητες. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να έχεις στο νου σου όταν κάνεις αυτό το νόμο τρεις εγκληματικές παρεμβάσεις που έχεις στον κόσμο με συνάντηση και πέραν από τον κόσμο σου, αλλά κόσμος που ενδιαφέρεται για συμμετοχικά πράγματα, να μπορούν να το τρέξουν για να φανεί ότι εδώ κάτι γίνεται. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον και μετά από μόνο να δουλέψει σαν εγκληματικό παράδειγμα. Κάναμε και λάθη, ήταν και επιχειρήσεις που είχαν πρόβλημα που μπορούσαμε να περάσουμε νομοσχέδια ή ένα πλαίσιο που θα μπορούν να το παίρνουν οι εργαζόμενοι.
σκέφτομαι κάποια επιτήρηση ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν λάθος που δεν το προχωρήσαμε. Αλλά αν να απαντήσω στην κυρία κανονικά, αν ήξερα την απάντηση αυτή της ερώτηση και ήξεραν όλοι αυτή την απάντηση στην ερώτηση, θα ήμασταν πολύ πιο πέρα ή αριστερά από ότι είμαστε. Το τελευταίο που θέλω να πω δεν είναι ακριβώς αυτή την ερώτηση, αλλά είναι το άνθος μου. Ότι νομίζω έχει μια σημασία με αυτές τις ερωτήσεις. Πόσο εύκολα είναι όταν χάσει η αριστερά την κυβέρνηση να αντιστραφούν όλα από μια δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό κάπως πρέπει να το, όχι με τον τρόπο που το λέει ο Βορύδης στην Ελλάδα, να μην μπορεί ξανά η δεξιά να κυβερνήσει, δεν είμαστε. Όχι, να μην λέμε εμείς, λέω, ότι το αντίστοιχο με το Βορύδη, ότι η δεξιά δεν μπορεί. Αλλά να δούμε όταν κάνεις εμβληματικές παρεμβάσεις, πώς δεν ξέρω αν σου λέει τις προστατεύεις με έναν ο κόσμος να τις αγαπάει τόσο, που να μην αντιστραφούν. Δηλαδή, σκέφτομαι Μάρκα, δηλαδή, άμα χάνατε τις εκλογές, πόσο εύκολο θα ήταν να πάμε πάλι στις ευέλικτες αγορές εργασίας και όχι το νομοσχέδιο που πέρασε η Υπουργός Εργασίας. Αλλά μέσα στη σκέψη μας πρέπει πάντα να είναι όταν συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση, είτε ως το πρώτο κόμμα, είτε ως επικουρικό κόμμα, πώς μπορεί να προστατεύσει αυτές να είναι κάπως προστατευμένες από την δεξιά όταν επιστρέψει. Σας ευχαριστώ πολύ αυτό. Το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων συζητήθηκε και χθες το βράδυ για όσους ήταν εδώ, θεωρώντας ότι είναι πράγματι ένα ζήτημα που να μας απασχολεί συνέχεια. Θα έλεγα ότι η πιο κοντινή προσέγγιση είναι ότι η μάχη για την προστασία των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη γίνει είναι ταυτόχρονα και μια μάχη για την ηγεμονία. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουν οι αριστεροί άνθρωποι και τα αριστερά κόμματα καθημερινά στο μυαλό τους, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε δεν είναι στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή μας, ιδιαίτερα